penting kan, you nak suruh siapa? Okay, dia ada perjanjian contract of carriage. Okay, lepas tu dia punya siapa yang kena bawa. Okay, apa syarat-syarat dia. Okay, siapa peneliti. And anything happens waktu dalam perjalanan, apa yang boleh berlaku. Okay, yang menyebabkan kita boleh claim insurance. Okay, kalau tak ada dokumen susahlah. Semua benda ni tak boleh berlaku. Okay, tak boleh nak help the each party either seller or buyer lah. Alright, and the last is the payment instructions. Okay, kepentingan documentation. Macam mana you nak buat arahan untuk pembayaran kepada you kalau you tak ada documents. Documents yang menunjukkan adanya berlaku perjanjian. Berapa jumlah bayaran. Okay, mesti dinyatakan dalam dokumen tersebut. And then baru you boleh buat payment instruction. Kalau tak, you suruh dia bayar, you tak bayar apa-apa dokumen, ada dia tak bayar? Memang tak lah kan. Right. So, that is the importance lah. Okay, importance tu penting. Okay. Alright, kita dah habis one part of this chapter is importance. Importance ni sikit je. Okay, ada 4 je tadi. Okay, first kita kena ada clear written contract. Okay, importance of document menunjukkan adanya kontrak yang jelas. Okay, untuk lakunya sesuatu transaksi. Second is the duty charge, duty and tax charges. Okay, macam mana cukai nak dikenakan kalau tak ada dokumen. And yang third is the transport and also insurance. Kepentingan dokumen tu dalam pengangkutan dan claim insurance. Tak ada dokumen tak boleh claim. Okay, and the last is the payment instructions. Okay, macam mana kita nak buat arahan untuk pembayaran. That is the kepentingan, importance of documents in international trade. Alright, so let's move to the types of document that we have. Okay, so in overall this chapter, we have 5 types of document. Ada 5 jenis dokumen. Okay, that is first kita ada financial document. Ni you kena ingat lah, memang you kena ingat definitely. Okay, types of document. Okay, and then kita ada first tadi financial document. Okay, second kita ada commercial documents. Okay, third kita ada transportation document. Fourth kita ada insurance document. And the last is we have others, others document yang lain-lain. So that is the 5 types of, okay, yang as a whole lah untuk this chapter. So let's look at one by one. Okay, in financial documents we have 3. Okay, ada 3 financial document. That is, first is bill of exchange. Okay, bill of exchange. Second is the promissory notes. Okay, and third is check. Okay, check. So this is the document that related to financial. Okay, kita ada financial dengan non-financial document. Okay, so financial document ada 3 ni lah. Okay. Next is the commercial document. So under commercial document, we have 4. That is, first is the pro forma invoice. Pernah dengar nama pro forma tak? Tak. Madam tak nampak slide. Tak pernah. Sekejap. Ada? Baru nampak.
Itulah dia kejap hilang, kejap ada, kejap tak ada. Macam biskut. Okay. Apa tadi? Pernah dengar tak perkataan proforma tu? Tak. Serius lah tak. Korang jangan cakap medium yang ajar korang fin to foto. Siapa ajar fin to foto? Tak ingat. Astaghfirullahaladzim. Last sem ambil kot, dah tak ingat dah. Tak ingat itu. Cakap dengan Miss Zaida korang punya PA kan. Dia baru belajar last sem, dia kata tak ingat. Siap. Dia proforma ni belajar masa fin to foto chapter 2. Okay, dia yang ratio tu. Lepas tu dia proforma ni bermaksud jangkaan. Jangkaan, expectation lah. Okay, expectation. Maksudnya benda tu belum betul-betul berlaku. Okay, so proforma invoice ni nanti adalah expectation that transaction will be in place tapi belum berlaku lagi. Okay, nanti kita tengok what is proforma invoice. Dan kita ada commercial invoice. Jangan confuse antara commercial document dengan commercial invoice. Commercial documents adalah keseluruhan dokumen non-financial document lah. Okay, dalam bentuk commercial. Okay, and commercial invoice is one of commercial document. Dia soalan final. Dia memang tricky. Okay, dia tanya commercial document. Dia tanya commercial invoice tapi jawapan dia adalah commercial document. Jenis-jenis commercial document. Padahal dia tanya commercial invoice. Okay. And then kita ada consular invoice. And last kita ada legalized invoice. Okay. Itu for second types lah. Okay, commercial document. The third types of documents we have transportations document. Okay, so transportations document, under this transportation document we have two. That is first bill of lading. So bill of lading ni bawah dia ada anak-anak dia lagi. And the second is the way bills. Way bills pun ada anak-anak dia lagi. Nanti kita tengok one by one. And the fifth types of documents, kita ada insurance document. Dia tak ada anak, dia satu je lah. Insurance document ni kita tahu, polisi aja. Kalau kita beli insurance, kita dapat polisi. Kalau kita tak dapat polisi, itu masalah. Sebab takut kena tipu. Sebab dalam polisi tu menyatakan kita punya semua maklumat, apa risiko yang company insurance tu boleh cover, apa yang dia tak cover. Lepas tu berapa pampasan untuk tuntutan, setiap tuntutan tu. Saya dah beli dah insurance madam. Make sure you have the policy. Okay, with you. And the last types of documents is other dokumen lain-lain yang berkaitan. Ya, baru masuk ni. Bukan Umi dah masuk ke tadi? Keluar balik. Alamak. Hello. Nah. Hello. Hello. Dengar medium. Dengar itulah nanti kalau tu yang malas kadang nak admit tu, nak approve tu takut dia hang. The last type the last type of documents we have other document lah. Okay, other document we have 5.
Kita ada certificates of origin, inspection certificate, okay, and kita ada health, veterinary, sanitary certificate with notes and packing list. So itu adalah keseluruhan 5 types of document. So Media nak tanya. Nur Azlin Sabrina, are you there? Ada, Madam. Yes, good. So we have how many types of document? Ada 5. Ada 5. What is it? Financial documents, commercial documents, transportation documents, insurance documents dan other documents. Okay, good. Thank you. Luqman Haziq ada? Ada, Madam. Okay, so in financial documents, okay, what we have? Tak ingat, Madam. First kita ada 3 je kat situ. First kita ada Check. check. Okay, check yang nombor 3 lah. Lepas tu kita ada dah lupa dah. Tak sampai dia 10 minit bila dia cakap tadi. Bill of exchange. Yes, good. Bill of exchange. And last kita ada? Promissory note. Very good. Promissory notes. Ini sebab Madam tanya balik sebab Madam baru cakap tadi. Sebab kita nak pergi one by one tu takut you all lupa. Okay, so let's itu untuk financial document. Okay, so Azlin cakap tadi ada 5 jenis dokumen. 1 financial document. Okay, 2 kita ada commercial document. So apa commercial document yang kita ada, Muhammad Hafizuddin? Ya, Madam. Apa soalan tadi? Under commercial document, what we have? Commercial. Ada consular invoice. Okay, lagi? Commercial invoice. Commercial invoice lagi? Lagi dah tak ingat, Madam. Tak ingat lagi? Siapa yang ingat? Boleh tolong? Pro forma invoice. Yes, good. Pro forma invoice. Lagi? Lagi 1. Legalized invoice. Good. Legalized invoice. Okay, so that is under commercial document. Okay, lepas commercial documents, Azlin cakap kita ada transportation document. We have 2. What is it, Hirani? Bill of lading, way bills. Okay, very good. So we have bill of lading and way bills. Okay, so under bill of lading nanti kita ada 5 jenis lagi. Under way bills kita ada 4 jenis lagi. Tu sebab kena ingat banyak tu. Okay, and then last, okay, bukan last, second last, we have insurance document. Insurance document ni tak adalah anak dia. Okay, and the last document that we have is other documents. So under other documents tu kita ada apa? Certificate of origin. Yes, good. Certificate of origin. Lagi? Packing list. Packing list. Lagi? Inspection certificate. Inspection certificate. Good lagi? Weight notes. Weight notes lagi?
Yes, good. We have health sanitary veterinary certificate. Okay. So itu adalah under others document. So let's look at one by one. Okay, let's look at first. Under financial document, we have bill of exchange. So what is bill of exchange? Tak keluar je. Lambat ni keluar. Okay, nampak Nampak, madam. Okay, good. Thank you. Alright, so ni contoh bill of exchange. So nanti belum tadi apa bill of exchange? BOE panggilan singkat dia adalah BOE. Contoh dia dekat sebelah ni. Ini contoh lama lah. Okay, contoh lama. Konsep dia senang je. Dia ada importer, exporter. Okay, importer orang yang beli barang, exporter orang yang jual barang. Okay, kenapa adanya bill of exchange? Sebab importer nak beli barang tapi tak boleh bayar cash. Tak mampu bayar cash. Okay, tak boleh bayar on the spot. So apa yang dia boleh minta, dia akan minta tolong exporter keluarkan bill of exchange. Okay, bill of exchange untuk dia bolehlah beli barang tanpa bayar dulu. Okay, so exporter akan keluarkan bill of exchange. Exporter lah kita panggil drawer. Okay, siapa yang keluarkan bill of exchange kita panggil dia drawer. So exporter adalah drawer untuk bill of exchange. Okay, dia akan keluarkan bill of exchange ni adalah sebenarnya arahan. Okay, arahan dalam bertulislah untuk bayar. Tadi nak bayar cash tak boleh kan? Jadi exporter akan draw bill of exchange atas nama importer. Okay, arahan untuk bayar. Okay, dia tulis dekat situ. A adalah arahan dia lah. Okay, BOE ni lah. Okay, B ialah exporter, UK Exporter Limited. Tak nampak sangat kan? Tahu sikit lah. Okay, so dekat sini A, bill of exchange. Okay, bill of exchange is usually defined as an unconditional order. Arahan untuk bayar lah. Okay, bertulis So C dia adalah kepada orang yang beli lah. Drawee drawee. Signed by the person giving it. Okay, design. Okay, E adalah kalau memerlukan pihak ketiga. Okay, tapi biasanya drawer ni adalah orang yang sama, exporter. Okay. Sama ada nak bayar, ni ada dua jenis BOE bill of exchange ada dua jenis. Signed bill of exchange ataupun issuance bill of exchange. Nanti kita tengok apa beza dua jenis ni. Okay, to the order of ourselves, the sum of 75,000 pounds sterling. Okay, for value received. Alright, so ini adalah bill of exchange. So bila seller ataupun exporter keluarkan bill of exchange, okay, kalau untuk side bill of exchange, importer dah kena bayar. Kena buat immediate payment. Okay, tapi kalau exporter keluarkan bill of exchange jenis yang usual, so importer diberi tempoh masa untuk bayar. Okay, right. So there are three parties involved in a bill of exchange. So ada tiga pihak yang terlibat. First we have drawer.
Okay, drawer tadi siapa yang keluarkan bill of exchange? Okay, dia adalah drawer. Okay, so dalam kes ini drawer adalah exporter lah, penjual seller and drawee ialah orang yang kena bayar, importer lah. Okay, and then payee adalah orang yang menerima bayaran. Okay, biasanya orang yang menerima bayaran adalah exporter lah. Okay, sebab dia yang jual, dia yang terima bayaran. Tapi boleh juga dia wakilkan orang lain bagi pihak dia untuk terima bayaran. Okay, contoh dia suruh bayar dekat bank. Okay, so bank akan jadi payee lah bagi pihak exporter. Okay, itu adalah 3 pihak yang terlibat dalam bill of exchange. And this bill of exchange is a negotiable instrument and can be negotiated. Okay, we have 2 types of bill of exchange. First is the side bill. Okay, yang tadi tu adalah jenis yang side. Dia tulis side lah, S-I-G-H-T, side bill. Okay, kalau Eugen's bill, dia akan tulis Eugen's bill lah. Sekejap lagi madam nak tanya akan bagi nama, terangkan madam apa itu bill of exchange. Tengok, boleh jawab, boleh jawab. Okay. So what's the difference between side bill and Eugen's bill? Okay, so kalau bill of exchange tu jenis yang side bill, it is used when the drawer wants immediate payment. Maksudnya seller tu nak suruh dia bayar cepat. Okay, sebab tu dia bagi tempoh tarikh, okay, sekian tarikh ni dia kena bayar dah. Okay. So dia tak ada tempoh lah bayaran tu. Dia kena bagi langsam secara immediate sampai je bill of exchange terus kena bayar. Okay, so no need to be presented. Maksudnya tak perlu nak tunggu bill of exchange tu sampai berapa bulan, tak perlu. Okay. Kalau Eugen's bill pula, it is used when the drawer give a certain period of time to drawee to settle the payment. Okay, dia hantar BOE tarikh hari ni, dia bagi masa, dalam tempoh masa 3 bulan, you dah kena buat payment. Okay, so yang tempoh yang dibagi tu adalah untuk Eugen's bill. So the term period ranging from 30 hari ke sebulan setengah ke 2 bulan ke 3 bulan ke 4 bulan ke. Okay, tak kisahlah, depends on exporter. Again, necessary to be presented. Necessary to be presented ni maksudnya you kena masa nak buat bayaran tu kena tunjukkan lah. Okay, bill of exchange yang Eugen's ni dia bagi tempoh ni. Non-acceptance or non-payment of bill is known as dishonored bill. Kalau bill sampai dekat importer, importer tak bayar, okay, so bill tu dah akan jadi dishonored bill. Okay, sometimes a holder may find necessary to obtain formal proof that the bill has been duly presented as dishonored. Dan kadang-kadang seller tu kenalah cari bukti yang mengatakan importer tak bayar. Okay, bill of exchange tu. So bill of exchange sudah jadi dishonored bill. Okay. So the bill will be handed to solicitor who will then present it to the drawee for acceptance of payment. Is still refused, the bill is then noted. Okay, so exporter boleh bawa bill tu dan serahkan kepada peguam, okay, ataupun pengamal undang-undang, solicitor. Okay, siapa yang akan bagi pihak dia untuk bagi pihak drawee lah untuk buat bayaran. Okay, kalau dia still tak buat bayaran, maksud boleh ambil tindakan undang-undang lah. And protest is the legal process against buyer for non-payment or non-acceptance of the bill. So protest ni kita adalah nama proses proses undang-undang yang diambil ke atas buyer lah. Okay, because dia tak bayar. Kalau side bill tak bayar, dia jadi non-payment or non-acceptance of bill. So dia bagi usual bill tapi you tak nak terima. Okay, so boleh dikenakan protes, iaitu legal process lah. Alright, so finish untuk BOE, Bill of Exchange. Any questions? No. Faham clear? Clear. Alright, next is the promissory notes. Okay, kalau bill of exchange ni seller yang keluarkan,
ataupun seller yang draw. Okay, seller yang jadi drawer untuk bill of exchange tu. Kalau promissory notes ni adalah buyer pula yang berjanji untuk bayar. It is a promissory notes, written promise lah, perjanjian bertulis to repay a loan or debt under specific terms to the order of specific person. Okay, dia buat nota perjanjian untuk bayar balik pinjaman ataupun hutang. Okay, dalam specific term lah, dalam terma tertentu dan kepada orang yang tertentu. And issued by buyer to the seller. So buyer yang akan keluarkan nota perjanjian ni. And the features of promissory notes are the two parties involved, buyer and seller. Maker is not the payee. Okay. So maker tadi adalah pembuat promissory notes. Okay, pembuat atau pengeluar promissory notes ni adalah buyer. Okay, so buyer ni bukanlah penerima bayaran, buyer yang kena bayar. Okay, that's why kata maker is not the payee. It is an unconditional promise. Ini adalah perjanjian. So liability of a maker. So kalau maker tak bayar, dia akan jadi liability lah kepada maker. System. Alright, that is all for financial document. Okay, stop and think. Why do we need financial document in international trade? Anyone? Kenapa kita perlukan dokumen keuangan ni dalam international trade? To make payment. Yes, to make payment ataupun jawapan dia under importance tadi kan, payment instructions. Okay. What is the types of bill of exchange that give importance certain period of time to make settlement? So jenis yang mana yang bagi masa? Yes, good. Usual bill Kalau site tu kena immediate payment. Alright, good. So kita dah habis financial document. Next, we move to the commercial document. Oh, sebiji keluar muka medium kat situ. Pasal slide ni tak keluar ni. Tak keluar pun. Alah, guna stop sharing ke apa ni? Cepatlah, ya Allah. Stop sharing lah. Sekejap Okay, nampak tak? Nampak. Okay, good. So under commercial document tadi ada 4. Okay, so first kita ada pro forma invoice. So what is a pro forma invoice? Okay, it is a commitment from the seller to reserve.
Okay, komitmen daripada seller untuk reserve some goods to be sold to a certain person, the buyer. Okay, maksudnya dia dah reservekan untuk buyer lah. So maksudnya dia keluarkan pro forma invoice tu kepada buyer. Okay, so maksudnya buyer dia nak ada intention untuk beli tapi dia belum beli lagi. Okay, so maksudnya nak suruh seller simpankan untuk dia. Reservekan dulu untuk apa macam Allah, bateri low pula. Macam-macam lah. Sekejap Okay. Okay, so macam mana nak tahu apa tu seller dah reservekan untuk kita ataupun tidak, dia akan keluarkan pro forma invoice. Okay, so if tapi pro forma invoice ni doesn't establish any obligations of transferring money from buyer to seller. Okay, maksudnya pro forma invoice ni tak mewajibkan lagi buyer untuk bayar sebab dia belum confirm lagi nak beli. Okay, so tak boleh lah you nak paksa dia bayar dengan pro forma invoice. Okay, so if the buyer agrees, the seller will issue commercial invoice. Kat sinilah kalau dia dah bersetuju nak beli, and then the seller akan keluarkan commercial invoice. Nanti boleh tengok sampel pro forma invoice dekat Google je lah. Nanti dia banyak keluar. Alright, okay, a step further, we have commercial invoice. Kalau dah confirm, dah setuju, baru keluarkan commercial invoice. So, apa kegunaan commercial invoice ni? Okay, used as a custom declaration and syndicate, okay, untuk pengesahan custom. Okay, kita nak lalu dekat border of each country. Okay, kena ada dia punya sekatan-sekatan, kena melepasilah sekatan custom. And what is a being transport? Okay, so dalam commercial invoice ni adalah bagi tahu apa barang yang dibawa, the value of the product being transported, nilai barang tersebut, from where they are being transported, daripada mana barang tu, and to where they are going, nak pergi mana, as well as parties involved with the transactions. So necessary information to ensure that the goods and product are passing between country legally, untuk memastikan barang yang keluar dan masuk ke dalam sesuatu negara itu secara sah dengan adanya commercial invoice ni, and all the necessary dues on them are being paid. So sampel boleh tengok dekat Google. Alright, next we have consular invoice. Benda pula consular invoice ni. Okay. Tadi a step further pro forma, kita ada commercial. Ni a step further untuk commercial, kita ada consular invoice. Consular invoice ni obtained from the consulate of the importing country, on which the exporter or its agents must enter a detailed descriptions of goods being shipped. Okay, such a form is required by certain country. So ada country dia tak nak terima just commercial invoice, dia tak nak. Okay, dia nak kena ada consular invoice. Okay, so bila dia require consular invoice ni, seller kena pergi dapatkan consular invoice daripada kedutaan, okay, of the importing country. Contoh kalau Malaysia, okay, kita nak import barang China nak masuk dalam Malaysia, okay, tapi China nak consular invoice. So kita kenalah pergi kedutaan China dekat Malaysia, Putrajaya tu, okay, then kita minta dia keluarkan consular invoice, mengatakan ada detail description untuk barang yang nak di import tu lah. Okay, consists of name of the good carried. Okay, samalah, kena ada nama untuk barang yang dibawa, berapa bilangan dia, berat dia, nilai dia, origin daripada mana, and declarations that information given is correct. Maklumat yang diberi adalah kena ada pengesahan. Kalau macam commercial invoice tak ada, okay,
commercial invoice tu hanya buyer and seller je. Tapi bila melibatkan consular invoice, dia adalah melibatkan kedutaan consulate. So they must be no erasures or strike over in typing, pen, ink, changes or addition. Tak boleh nak ubah-ubah. Okay, dia macam perjanjian. Tak boleh nak silap, nak padam ke, nak apa ke, tak boleh. Okay, in some countries, the goods must be described in terms of custom tariff of the importing country and the tariff number of the items given. So ada dalam sesebuah negara, barang tu mesti ada describe in term. Okay, maksudnya mesti memenuhi syarat dan lepas dia punya cukai dekat custom lah. Okay. And the last commercial documents. Keluar lagi muka madam ni. Tak apalah. Tengok je lah muka madam ni. You all ada slide kan? Madam dah bagi slide kan? Ada madam. Okay, good. Okay, so last is the legalized invoice. So legalized invoice ni apa pula? It is a commercial invoice tadi. Yang commercial invoice tadi chopped and signed by importer consular office. Bila commercial invoice tadi telah di-chop dan di-sign oleh importer consular office located in exporter country to legalize it. Okay. So tadi kita nak masuk ke China, kena dapatkan consular punya invoice. Tapi bila dah sampai sana, okay, kedutaan sana kena chop. Okay, dan sign commercial invoice tu, so dia jadi legalized invoice. To control certain types of the imported and the origins of the goods normally used in Middle East country. Alright, so we finish commercial documents. Okay, class activity. Okay, differentiate between pro forma and commercial. Invoice. Anyone? Apa? Ada beza ke tak ada beza? Sama je pro forma dengan commercial invoice. Pro forma tak beli lagi. Okay, good. Pro forma tak beli lagi. Tak confirm lagi lah Just menunjukkan komitmen seller untuk reserve barang yang buyer nak. Okay. Tapi commercial invoice ni memang dah confirm lah. Okay, ada transaksi and all the detailed information pasal transaksi barang yang nak ditransaksikan itu ada dalam commercial invoice. Okay, so there are 3 functions of consular invoice. Okay, apa dia? Okay, apa dia punya fungsi consular invoice tadi? Dia inform of the goods yang being imported. Apa dia? Consular invoice ni dia inform the goods yang being imported. Dia bagi lebih terperinci detail descriptions untuk barang yang di being shipped lah, okay, yang nak dibawa tu so to make sure that barang tu memang tidak melanggar undang-undang. Okay, macam dadah ke apa lagi senjata api ke. Okay, so to make sure that that is not being happen, so dia kena ada consular invoice ni lah. Okay, and then ada dia punya consist of name of goods, carry, information given tu, and kena ada pengesahan maklumat. Dalam commercial invoice tak perlu ada pengesahan, tapi dalam consular invoice kena ada pengesahan. Okay, alright, so that is functions dia.
Okay, lagi satu untuk ni lah, custom tariff of the importing country. Alright, so we finish commercial documents. Next, kita masuk pada transportation document. Okay, under transportation document, we have to bill of lading and also waybills. Let's look at one by one. Bill of lading. What is a bill of lading? What is the functions of bill of lading? Okay, it is a receipt for the goods. Receipt kalau kita beli barang kita dapat receipt. Okay, receipt tu bahasa Inggeris receipt lah. Okay, so kita dapat bill of lading tu lah. It is a show evidence of contract of carriage, menunjuk bukti di mana ada berlakunya perjanjian ke atas pengangkutan. A documents of title to goods. Nak tahu barang tu barang siapa, tengok dalam bill of lading. And then the legal documents in case of claim. So kalau kita nak claim insurance, kena ada original bill of lading baru boleh claim. Kalau tak ada, jangan harap. So it is a issue in a few copies and a party who wants to claim the goods must possess all the original copies of the bill of lading. Shipping company at the stipulated destinations against the surrender of signed original bill of lading release the good. Okay, untuk shipping company pula, dia kalau nak hantar barang, dia nak lepaskan barang tu, dia kena ada sign original bill of lading baru boleh dia release barang. Okay, information that consists in bill of lading, dia ada name of shipping company, contoh Pos Laju. Name of shipper, contoh Azlan. Name of consignee, buyer, contoh Ahmad yang beli. Contoh the name of vessel. Vessel ni adalah macam kontainer-kontainer B1 ke B12 ke. The port of loading, dekat mana port dia untuk loading barang, and the port of discharge, nak hantar sampai port mana nak kena loading. And descriptions of goods, the number of original bill of lading and the payments of freight charges. So semua maklumat ni ada dalam bill of lading. So it is commonly used by, biasanya digunakan oleh bank untuk bagi pinjaman, okay, untuk barang-barang tersebut. Tapi bank akan kontrol lah barang tersebut. Bank akan pegang bill of lading untuk barang tersebut. Okay, sampailah bayaran dibuat, baru boleh release the bill of lading. So this is 5 types I mentioned here. Ada 5 jenis bill of lading. Okay, first we have marine or ocean bill of lading. Ini kalau guna pengangkutan laut lah. Okay, laut Kalau combined bill of lading, okay, dia adalah containerized door-to-door shipment. Okay, di mana dia terpaksa menggunakan different ships. Okay, maksudnya kapal yang berlainan, jalan yang berlainan, transportation yang berlainan. Contoh aircraft ke, lepas tu pakai dengan rail car. Lepas tu kena naik ship pula. Lepas tu kena naik truck. So from origin to destination. So dia ada banyak, lebih daripada satu pengangkutan. So dia jadi combined bill of lading. So the principal carrier of freight forwarders, okay, jadi agent ni ataupun kita panggil dia freight forwarders ni, dia akan take full liability under a contract of carriage of the entire journey. Okay, and also called multimodal transport bill of lading. Okay, the third types, okay, bill of lading, we have liner bill of lading. Okay, ni bila pula kita gunakan liner ni, goods are shipped by non-cargo ship. Dia tak naik kapal kargo. Okay, dia naik kapal yang
non-cargo. Maksudnya bukan barang-barang lah. Okay. Maksudnya normally the ship is cruise lah. Okay. Naik cruise. Boleh di mana cruise tu biasanya dia transporting people lah. Tapi still juga boleh bawa barang tapi limited amounts of goods. And the advantage of the ship is that dia ada jadual yang kita boleh tahu awal lah dia punya jadual shipping. So, And number 4 is transit shipment bill of lading comes from perkataan transit. Okay, where there is no ship going straight from exporter country to importer. Tak ada kapal yang boleh sampai terus. Contoh Malaysia dengan China pergi satu jalan terus, tak ada. So kita kena guna different ship, guna kapal yang lain dan transit dekat different port. Okay, maksudnya kena singgah dulu mana, lepas tu barulah pergi ke destination. Itu namanya transshipment. And kalau charter party bill is a contract. Okay, kita sewa pengangkutan tu sama ada in full or a part of the carriage of goods from one port to another. Alright, so that is for bill of lading. Ada lima jenis bill of lading. Satu, marine or ocean bill of lading. Kedua, kita ada combined bill of lading. Ketiga, kita ada liner bill of lading. Keempat, kita ada transshipment bill of lading. Dan yang kelima, kita ada charter party bill of lading. Right. So next we move to the waybills. Okay, apa waybills ni? Dia adalah sama macam bill of lading, cuma bezanya dia tu hanya boleh diguna untuk menunjukkan receipt of the goods dengan evidence of contract of carriage je. Ada dua benda je maklumat yang dia boleh bagi. Okay, dia boleh bertindak sebagai penerima barang-barang dan bukti untuk adanya contract of carriage. So dia tak boleh lah macam sepenuhnya macam bill of lading tadi yang macam-macam ada nama, siapa yang bawa, semua nak claim kena ada, tak perlu. Waybills ni lagi sikit dia punya peranan lah. It is not a document of title macam bill of lading tu adalah document of title. Maksudnya barang-barang tu punya hak tu dinyatakan dalam bill of lading tapi dalam waybills tak ada. Okay, and the consignee needs only to produce suitable evidence to the ownership of the good for the goods to be released. So kalau dah sampai dekat buyer nak minta barang, dia kena sembahkan bukti lah mengatakan itu barang dia. Okay. Kalau guna waybills lah. Kalau seller guna bill of lading tak perlulah, dia just bagi je, release the goods to the buyer. Okay, jenis-jenis waybills kita ada satu seaways kalau guna transport by sea. Okay, biasanya the terms of trade ni can open account. Okay, we should not require seller to have any control of the goods. So commonly used for a short distance saja, short distance travelling. And buyer and seller was trusted relationship. Okay, itu kalau penggunaan pengangkutan melalui laut. Okay, airways bill goods transported by air, udara. Features and characteristic of airway bills is similar to sea. Cuma bezanya dia untuk udara, sea untuk laut. Okay, next kita ada sundry transport document. Okay, when the goods are transported by road, bila barang tu kita angkut melalui jalan darat, okay, rail, kereta api, okay, post, okay, so a specific transportation document will be produced. Apa dokumen transport yang spesifik yang akan dikeluarkan untuk setiap tu. Okay, contoh kalau pakai road kita ada road consignment notes. Okay, kalau pakai rail kita ada rail consignment notes. Okay, kalau pakai post kita ada parcel post receipt. Okay, so these document semua ada same features dengan waybills. So they are the contract of carriage and use in exporter country. Okay, and the last for waybills is freight forwarders receipt. Okay, so under this freight forwarder receipt kita ada ini special agents. Freight forwarders ni adalah special agents yang menguruskan transportation goods from one place to another. Okay, agent can provide advice, boleh bagi nasihat ke atas what is the best transportation methods that we can use.
And they will arrange and transport, they will prepare some required documents and attend to the insurance of good juga. Okay, insurance juga. Okay, upon taking the possessions of good, the agent will issue a freight forwarder's receipt. So bila dia nak ambil alih untuk uruskan barang-barang tu, dia akan tunjukkan dia punya freight forwarded receipt. Alright, so finish for types of document number 4. Sorry, number 3, transportation. Okay, so sekarang ni madam tak nak suruh you buat mind map. Okay, macam dalam slide ni, dia ada suruh buat mind map lah. Okay, I need one of you tell me from the beginning of the chapter what you have learned. Type of document. Yes, types of document. Kita ada berapa jenis? 5. Okay, first apa? First, financial document. Second, Commercial document. third, Transportation document. fourth, Insurance document. last, Other document. ada document. Okay, untuk financial document kita ada apa? Check. Check. Lagi? Promissory note. Promissory note lagi? Bill of exchange. Bill of exchange, good. Okay, under commercial document kita ada 4. What is it? Commercial invoice. Commercial invoice. Lagi? Consular invoice. Consular invoice lagi? Legalized invoice. Legalized invoice lagi? Pro forma invoice. Yes, good. Pro forma invoice. Under commercial document, itu number second. The third is transportations document. We have 2, bill of ladings and way bill. So under bill of lading, what we have? Saya lagi ada. Tak ada siapa-siapa lah yang nak jawab. Types of bill of lading, ada 5. Apa dia? Anyone? Marine and Ocean. Yes, marine or ocean. Bill of lading. Second? Combined bill of lading. Combined bill of lading. Good. Third? Liner bill of Liner lading. bill of lading. Fourth? Transshipment bill of lading. Transshipment bill of lading. Last? Charter party bill of lading. Yes, good. Charter party bill of lading. That is a types of bill of lading. How about types of way bills? Kita ada berapa? 2. 2. Apa dia? Seaway bills. Lagi? Airway bills. Lagi? 4 kan? Sundry transport document kan? And last is the Freight forward. yes, freight forwarder receipt. Good. Okay, terus dah ada dah map tu dalam you punya fikiran. Dah boleh bayangkan dah. Okay, you punya mind map tu apa dia yang ada. And next is the insurance document. Okay, the document is issued by insurance company or underwriter or agent. So insurance policy provides an evidence of contract of insurance. So kena ada insurance policy lah. It will also show full details of risk cover and rights to claim from insurance. So insurance is important to importer, exporter and financial to protect them from any risk and loss. So it specify the name of a person, if siapa pun. Kalau macam tadi kita kata seller yang
So it specifies the name of person whose the name insurance is affected and the nature of goods insured. The policy cover must be effective. Bila start tarikh efektif, tarikh penghantaran dan specify apa insurance yang dia cover. Alright, the last document we have other documents. Okay, so under other documents we have 5 lah, tak silap. Okay, 5 ke 6. Okay, so let's look at one by one. First we have certificate of origin. Okay, apa sijil kelahiran? Sijil kelahiran, sijil asal, sijil yang menunjukkan origin apa? Asal lah kan? Asal barang tersebut. Okay. So it is required by some importing countries certify that the goods were produced in a particular country. Okay. Ada yang negara yang nak sertifikat ni supaya menunjukkan yang barang tu daripada particular country mana. Okay. So the authority of imported country which office is located as per the country must issue the certificate. So siapa yang keluarkan certificate of origin ni? Dia adalah pihak berkuasa dekat pihak berkuasa untuk negara pengimport yang berada yang ofisnya berada di negara pengeksport yang akan keluarkan sertifikat ni yang mengatakan barang tu daripada negara tu. Bukan orang from seller. So dia nak certificate of quality. Apa yang menunjukkan bukti barang ni mengikut kualiti yang telah dinyatakan dalam perjanjian. Kena ada sertifikat. Siapa yang keluarkan sertifikat? So certify lah. Kualiti dia. Alright, kita ada packing and specification list, provide detailed summary of item. Process. Tak dengar madam. Okay. Madam packing. So maksudnya kalau ada senarai packing dengan spesifikasi ni, dia ada maklumat terperinci untuk barang yang hendak dibawa kepada buyer. So maklumat ni diperlukan oleh pihak custom. Untuk apa? Untuk dia nak buat proses sewakan. Takkanlah dia nak check kira satu persatu. Okay, maksudnya bagi je list tu dekat dia and then dia akan check secara roughly lah. Okay, and weight notes, kita ada weight notes. Weight notes tu kena tally lah. Weight notes ni document issue by third party. Bukan importer, bukan exporter, tapi third party. Okay, or the exporter. Exporter pun boleh juga. To confirm the weight of not being shipped, untuk mengesahkan berapa berat barang yang dibawa. So the weight must be consistent with other document such as dalam invoice dengan transport document. Kalau kata 300 ton dalam weight notes, kena sama dalam invoice, sama dalam transport document. And then kita ada veterinary hub certificate. Macam dia tinggal lah tadi. Betul lah ni. Veterinary or health certificate So ni kalau kita bawa haiwan ternakan lah. Okay, livestock
So normally require for livestock treatments. This is to prevent any infections or contagious disease, untuk menghalang penyakit berjangkit yang dibawa oleh haiwan-haiwan ternakan tersebut masuk ke dalam negara pengimport. Okay, ataupun poisonous food. Okay, health certificate ni untuk makanan tu ada tak dia punya kandungan yang beracun, ataupun yang boleh memberi kesan buruk lah. Okay. Kena ada sertifikat ni. Okay. And last is the export quota certificate. Okay. A certain goods may allow to be exported on limited quantity by the government. Okay. Okay, kadang-kadang ada satu negara dia akan hadkan untuk pengeksport untuk barang-barang tertentu. Tak boleh eksport semua. Kena ada kota, ikut kota dia. Okay. So this is to ensure that the goods having enough supply for the local market first, then the balance baru boleh export. Okay, and then exporter is required to get certificate normally from the government authority first before shipping out to the goods to importer. So kalau barang itu di bawah senarai ekspor yang berkota, you kena make sure you kena dapatkan dia punya export quota certificate dulu. Sebab kalau tak lepas custom, tak boleh lepas custom untuk nak keluar ekspor ke negara luar. Okay, finish our chapter 4. Any questions? No, madam. Madam, yang test tu masuk chapter apa? 1 and 2 only. Okay, madam. Okay. Lagi ada soalan? Tak ada lah, madam. Okay, kalau tak ada soalan, we'd like to end this session here with class speaker Quran Surah Al-As. Thank you, class. Thank you, madam. Okay, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. madam. Selamat Hari Raya. Thank you, madam. Okay.